While things in Kenya appear normal on the surface, with the country having cleaned up the debris from the unrest, politicians shook hands in agreement and the economy seems to be getting back on track with the rest of the global economy. Tucked away in the slums are many, especially women, whose lives have been terminally changed. They have not moved. Their pain is still too fresh, and for this, they have been forgotten or ignored. Nancy Wanjiru explains to us her story of how she was raped, her husband left for dead, and how she contracted HIV during the post-election violence. Mimi naitwa Nancy Wanjiru. Mimi ni mama wa watoto wanne. Na ninakaa hapa kwa sasa Mathare, lakini nilikuwa nakaa kwa kambi. Sasa nikakuja hapa, sifanyi kazi yoyote, nimekaa tu hivyo, lakini nikipata kibarua muenda. Ninaishi hapa na watoto wangu watatu, mmoja yuko alienda nyumbani. Sasa watatu ndio wawili ninakaa nao, juu mmoja ako boarding. Kama huo mmoja wako boarding, niko na deni ya kutoka Januari mpaka saa hizi sijalipa, lakini walimu wanaelewa ile shida ilinipata. Sasa wakaniambia atasoma tu, lakini kuanzia Januari nijitahidi nianze kulipa kidogo kidogo. Ilikuwa ni Januari tarehe 3, ilikuwa asubuhi saa 4, tulikuwa tunakunywa chai na mzee wangu. Watoto walikuwa washaenda Christmas. Tukasikia watu wamevunja mlango, wakaingia. Sasa walipoingia, mimi niliuliza ni nini. Nilipouliza nikakatwa na panga kwa kichwa hapa. Nikakatwa na panga. Bwanangu alipoona nikibleed, Bwanangu alipoona nikibleed akasema huyu ni mama, msimkate, wakamvuruta. Walipomvuruta mimi nilimfuata, wakampeleka mtoni. Nikaona wamemkatakata na wamemrusha pale. Sasa nikasikia watu wa ng'ambo hii wakisema amekufa. Sasa by that time walinishika hao wanaume wawili, mmoja anaitwa Okoth na mwingine anaitwa Emmanuel, wakanirape. Hata mimi waona hata saa hii walikuwa tu ni majirani. Kama kawaida. Kama unataka kuosha vyombo, kuosha. Niliponirepe, mimi tulipotoa bwanangu kwa maji tukampeleka Kenyatta, mimi sikutibiwa. Juu nilikuwa naona ni kama mimi sijaumia, mzee wangu ndiye ameumia. Sasa mimi nililia sana asaidiwe. In fact alisaidiwa na watu wa Red Cross. Sasa alipokaa Kenyatta, aliporudi tulikaa tu kwa kambi vizuri. Hapo 82 Air Force, hapo ndio tulianzia kukamp. Alinipata hapo na tukaanza tu maisha hapo. Sikuwahi waambia vile nilifanyiwa, lakini nilikaa hivyo nikaanza kuhisi mimi ni mgonjwa. Nilikuwa naogopa na ninaona aibu. Sasa naona kitu hiyo na mimi ni mama, ni aibu kuambia mtu. Sasa ndipo nilikaa hapo 3 weeks, tukatolewa hapo tukapelekwa kwa chief. Sasa tulipokaa kwa chief, brother ya bwanangu alikuja akachukua bwanangu juu alikuwa ameumia sana na mvua ilikuwa inanyesha sana. Mimi nikaenda tu kumuona huko, kama nguo ni chafu ninamfulia. Sasa alikuja akaanza kuongea na marafiki wake. Marafiki wake wakamwambia mwanamke asharepiwa, ujui ama ako positive, usikubali maneno yake. Sijajua, lakini niliwaambia mimi nilishikwa na watu, lakini sijaenda kujua hali yangu. Sasa huyo mkubwa anaitwa Brian na 16 akaniambia niende nijue hali yangu. Nikaenda nikajua hali yangu, na nilipojua hali yangu nikajua niko positive. Sasa nikawaambia niko positive, akaniambia niendelee tu na matibabu na nisijali, Mungu atanisaidia tu. Ilini affect kwa akili juu ni kitu sikuwa nayo, na pia nimeluzi bwana yangu, ameniacha. Niko na watoto wanahitaji kukula, sina mbele sina nyuma, sijui nitasaidika kiaje. Nikaambia Mungu siwezi commit suicide, niache watoto wangu, anisaidie tu niendelee na maisha. Nikaambia Mungu anisaidie tu sana, nisifikirie tena kitu kama hiyo. Niko na watoto, ile pesa kidogo ninapata kaa ni 100, najaribu kuifinyilia watoto wakule. Lakini saa zingine unaona hiyo fare nitapata ya kuenda, lakini mtoto wangu atakula nini akitoka shule?
Siwezi sema inaenda vibaya kwa sababu si mimi nilitaka niwe hivyo, ni vile ilikuja tu, na unajua huwezi pingana na Mungu, hiyo ni mipango ya Mungu, lakini mimi najua Mungu ana mipango mzuri juu ya maisha yangu. Siku moja tu ndakuja pata pesa, niweke kazi, nile watoto wangu vizuri kama zamani. Na huo mmoja akashikwa, alafu kansula wetu na mbunge wetu akaenda wakamtoa. Sasa nikaacha tu juu mimi sina pesa. Nilirudi tena, OCS akaniambia nitafute kansula tuongee na yeye. Nikaongea na yeye, kansula akaniambia hizo ni mambo za siasa, nisahau na hizo maneno kama zilitokea, na niombe Mungu anipatie maisha mpya. Muongea nao, mujaribu sana kuleta rafiki yangu nao karibu, ndio kitu kama hiyo ikitokea tena wasini dhulumu.